Good morning. Yesterday we dealt with what? Types of condensation, right? Different types of what? Condensation we have dealt. We have dealt with clouds, dew, frost, okay, snow parkla. Okay. So frost, fog and mist, and also smog. Very important thing is what? Smog and all we have dealt. Today we will see types of precipitation. Yesterday what we saw is types of condensation. What is the difference between condensation and precipitation? After water, air getting water saturated, the excessive liquid droplet in the air, or excessive moisture in the air, if it is getting deposited in the form of water, minute ice crystals or water droplets, and if it stays in atmosphere, then it is called water condensation. But if it becomes too heavy and if it falls down, okay, then it becomes what? Precipitation. Okay, so if a forms of precipitation la, first we'll see snow. Nalla purinjukanga, snow is a form of condensation. Snowfall is a kind of precipitation. ஸ்னோங்கிறது ஒரு விதமான இதுதான், கண்டென்சேஷன் தான். ஆனால் அந்த ஸ்னோ அப்படியே அட்மாஸ்பியர்லேயே நிற்காது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஒபாக் கிரெயின் ஆஃப் ஐஸ். ஸோ இட் வில் வாட் கம் டவுன். ஓகே, ஸோ ஸ்னோஃபால். Snowfall is something which you generally see in which areas? In high altitude and high latitude. Okay, high altitude and high latitude la dhaan what you will see? You will be seeing snowfall. Okay, now first write down what is snowfall, then I will explain. Snowfall is a precipitation of snowfall is the precipitation of white and opaque grain of soft ice. Snowfall is the precipitation of white and opaque grain of soft ice. What is meant by opaque? It cannot water. It will not allow light to pass through. Opaque. If light cannot pass through, when sunlight falls on snow, it gets water reflected without getting what? Absorbed by the snow. That's why I have already told you cirrus clouds has high albedo. After cirrus cloud, fresh snow has water, high albedo. Then ground snow has water, high albedo. Albedo I would have given you a list. For high albedo to low albedo or order kuduthirpen. Adha puriyudha. Ipo enna snowfall is a precipitation of white opaque grain of soft ice. Okay, இதே hard ice இருந்தா அது என்னது? Sleet. ஆலங்கட்டி மலைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது வந்து என்னது? Sleet. Don't worry, I will come to that. Okay, hailstorm, sleet I will explain. இதே டயகிராம்ல தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, சரி. எப்படி snow? How snow fall occurs? Write down. Snow occurs when freezing levels are so close to ground. Snowfall occurs when freezing levels are so close to the ground. Okay, snow occurs when freezing levels are so close to ground. That is 300 meters. From ground la irundhu and the freezing level enna irukano? 300 meters. Now listen very carefully. Higher latitudes la nearer to what? 50 degree, 60 degree north latitude, 60 degree south latitude la freezing level எங்கேயே இருக்கும், இங்கேயே இருக்கும். freezing level இதான் ground surface அப்படினா, imagine this one to be
கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்னா ஃப்ரீசிங் லெவல் இங்கேயே இருக்கும். ஏன்னா கிரவுண்ட்லேயே டெம்பரேச்சர் வந்து 20 டிகிரி செல்சியஸாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் மேலே போனோன்னே என்ன ஆயிரும், டெம்பரேச்சர் வுட் ரீச் வாட் 0 டிகிரி, அந்த மாதிரி என்ன ஆயிரும், இட் வுட் பிகம், யூ கெட்டிங் இட். ஆனால் ட்ராபிக்கல் ரீஜனில், ஓகே, இல்லைனா சப்ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் எந்த இடத்துல யூ வில் ஹேவ் வாட் ஃப்ரீசிங் லெவல் வில் பி வெரி க்ளோஸ் டு கிரவுண்ட். ஏன்னா ஃப்ரீசிங் லெவல் ரொம்ப மேலே இருக்கும். லெட்ஸ் சே ஃப்ரீசிங் லெவல் இங்கே இருக்கு, இதுதான் என்னது ஃப்ரீசிங் லெவல். ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ். சரியா? இப்போ லோவர் ஆல்டிடியூட்ல, ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ல லோவர் ஆல்டிடியூட்ல இங்கே தான் ஃப்ரீசிங் லெவல். இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா it would be what more than what 2 to 3 kilometers. It will not be what 300 meters இருக்காது. ஓகே, எங்க தான் 300 meters இருக்கும், அதே ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ல ஃப்ரீசிங் லெவல் இங்க இருக்கு, ஆனா கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் இங்க இருக்கு, மவுண்டெயின். அப்ப இது கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் தானே, இதுவும் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் தானே. அப்ப இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் வாட் யூ கேன் see, you can have what snowfall. ஆனா இங்கெல்லாம் என்ன இருக்காது, ஸ்னோஃபால் இருக்காது. ஏன்னா ஸ்னோ இது வரைக்கும் ஒரு ஸ்னோவா வரும், அதுக்கப்புறம் கீழே வர வர டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்னோ வில் கெட் மெல்டட் அண்ட் இட் வில் கம் டவுன் ஒன்லி as what ரெயின்ஃபால், பிரிசிபிடேஷனாக தான் வரும். ஆனால் அந்த சாஃப்ட் வாட் ஒயிட் ஒபாக் கிரெயின் ஆஃப் ஐஸ் மெல்ட் ஆகாம அப்படியே கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் படுறது எங்கே தான், when ஃப்ரீசிங் லெவலும் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸும் 300 meters டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே இருந்தால் அது. ஸோ வின்டர் அப்போ இங்கே இருக்கலாம் ஃப்ரீசிங் லெவல், வின்டர் அப்போ ஃப்ரீசிங் லெவல் கொஞ்சம் கீழே வரும், ஃப்ரீசிங் லெவல் கொஞ்சம் வின்டர் அப்போ என்ன ஆகும், கீழே வரலாம். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? ஹையர் லாட்டிடியூட்ல ஃப்ரீசிங் லெவலே இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே அதனால தான் பிரிட்டனில் ஸ்னோஃபால் பார்க்கலாம், எங்கேயே பிளெயின் ரீஜன்லேயே பார்க்கலாம். அமெரிக்காவில் கனடாவில் பிளெயின் ரீஜன்லேயே நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம், ஸ்னோஃபால் பார்க்கலாம். யூ கெட்டிங் இட்? ஆனால் நம்ம ஊரில் இந்தியாவிலலாம் வேர் கேன் யூ ஃபைண்ட் ஸ்னோஃபால்? ஒன்லி இன் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், ஒன்லி இன் வாட் ஹிமாலயாஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் ஸ்னோஃபால். ஏன்னா கீழே கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸுக்கும் ஃப்ரீசிங் லெவலுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி. ஓகே, அப்போ ஃப்ளாட் டெல்லியிலலாம் நீங்கள் எது பார்க்க முடியாது, ஸ்னோஃபால் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா டெல்லி அண்ட் ஆல் லோவர், யூ ஆர் கெட்டிங் இட், மீன் சி லெவல் கிட்ட, அதனால யூ கேன் நாட். ஆனால் அதுவே டெல்லியிலேருந்து யூ கோ டு ஹிமாச்சல், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், யூ வில் பி ஏபிள் டு சி ஸ்னோ. புரியுதா? ஸோ ஸ்னோஃபால் அக்கர்ஸ் when freezing levels are so close to the ground surface. நீங்கள் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்னா என்னென்னு எடுத்துக்கூடாதுன்னா ஃப்ளாட் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்னு எடுத்துக்கூடாது, மவுண்டெயினுடைய டாப்பும் அதுவும் என்னதான் பார்ட் ஆஃப் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் தான். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? அந்த கிரவுண்ட் ஆக்சுவலி அது என்னது 300 மீட்டருக்குள்ளே இருந்தால் பெட்டர். ஓகே, அதனால தான் நீங்கள் பாருங்க, யூ கோ டு வாட்டர் மணாலி, குழு எல்லாம் உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு ஸ்னோஃபால் இருக்காது, ஏன்னா அது வேலி ரீஜன். ஓகே, மணாலி குழுவிலிருந்து யூ ஹவ் டு கோ அப், நீங்கள் மேலே போக ஸ்னோ பாயிண்ட் எல்லாம் இருக்கும். யூ வில் ஹேவ் வாட் ஸ்னோ பாயிண்ட். உங்களை எல்லாம் அந்த டூரிஸ்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறவங்க எங்கே ஸ்னோ பாயிண்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அது என்னது ஹையர் ஆல்டிடியூட்ல இருக்கும். அங்கே போகும்போது தான் யூ வில் ஃபைண்ட் வாட். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? ரைட் டவுன். ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் ஸ்னோ? Snowfall is a precipitation of white opaque grain of soft ice. Snowfall occurs when freezing level are so close to ground, that is 300 meter. Okay, that is the distance should be 300 meter. இப்போ இந்த distance shorter இருக்கிறதுனால, okay, because of the short distance between the freezing level and the ground surface, எழுதுங்க, because of the short distance between the freezing level, because of the short distance between the freezing level and the ground surface, என்ன ஆகுது, the aggregation of ice crystals reach the ground. The aggregation of the ice crystals reach the ground without being melted. The aggregation of ice crystal reach the ground surface without being melted. புரியுதா? Now snowfall இது. Okay, how snowfall leads to glacier formation? இங்க பாரு, snowfall என்னன்னு புரிஞ்சு,
அப்படியே கீழே விழுகுது, விழுந்தோடனே தரையில படுது. இப்போ அந்த தரை வார்மா இருந்துச்சுன்னா, if the ground surface வார்மா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? falling snowfall will get heated, melted and it will flow as water. ஆனா இதுவே higher altitudeல, higher latitudeல என்ன ஆகும்? அந்த snowfall விழுந்தா ground surface என்னவா இருக்காது? ஹாட்டா இருக்காது. ground surfaceம் என்னவா தான் இருக்கும்? கோல்டா தான் இருக்கும். when ground surface is also cold, the snowfall that fell down onto the ground surface do not get melted. snowfall நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா snowfall will keep on getting accumulated. It keeps on getting accumulated, and when it keeps on getting accumulated, ground surface என்னவா இருக்கு? கோல்டா இருக்கு. இது என்னது? soft opaque grain of ice. now soft grain of ice என்ன ஆயிரும்? it will further cool down. ஏன்னா ground surface என்னவா இருக்குது? கூலரா இருக்கு. அது it touches ground surface, it will further cool. when it further cools, that soft grain of ice will become hard grain of ice, and it will become thick glacier. then it becomes thick glacier. so அதனால நல்லா புரிஞ்சுங்க, snowfall இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் கிளேஷியர் இருக்குமானா இருக்காது. அமெரிக்கா இருக்குல்ல, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, டெம்பரேட் ரீஜன், டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு கொஞ்சம் மேலே ஒரு 40 டிகிரி 50 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் ஸ்னோஃபால் இருக்கும். ஆனால் என்ன இருக்காது? கிளேஷியர்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் கூலாகவே இருக்காது, கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும். சன்லைட் வரும், ஹீட் ஆகும், என்ன ஆயிரும்? மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் யூ கோ டு கனடா ரீஜன், you go to Siberia region of Russia, you go to Iceland, further north you go to Antarctica, in down south, what will happen? Snowfall will get accumulated, it doesn't get melted. Same thing, you go to higher altitudes, Mount McKinley in Rockies mountain, Mount Aconcagua in South America, Mount Everest, you go to Great Himalayas, what happens? Enna nadagum? Snow gets accumulated and it gets consolidated into a thick ice, and as a result it becomes glaciers. That's why North Pole, South Pole has glaciers, and higher altitude like Karakoram, Ladakh and Great Himalaya has glaciers. Is it very clear? North Pole, South Pole, and third pole region of the world is in the Himalayas. Okay, Himalayas, Karakoram, purida epdin sollite you understood what is the snowfall very clearly.